ഹലോ റമീസ്രോ, ഹായ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹലോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ, കുട്ടികളിതുമ്പോ പൊടിയും വലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറ്റിക്കണെന്നാവും. എന്റെ സൗണ്ടിന് ഒരു കരകരപ്പുണ്ട്, അത് വേറെ. പക്ഷെ അത് വോയിസ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ഇന്നലെ കണ്ടംബ്രോ പറയില്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേക്കാണ്ടോ? ആ, ശരി ശരി. അത് ചിലപ്പോ എന്റേതായിരിക്കും. ആ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയാ, പുതിയൊരു ഇന്നലെ അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടു റമീസ്രോ. അതായത് ഓഫ് ദ ബാൾ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡും ആക്സിലറേഷനും അയാള് സ്പീഡിൽ ഓടും. പക്ഷെ അതായത് ബോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഓടൂലേ, അപ്പൊ സ്പീഡും ആക്സിലറേഷനും. അല്ല, ഓൺ ദ ബാൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രിബിളിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രിബിളിങ് കുറച്ചിട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു, സ്പീഡ് ഫുൾ ആക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ട്രിബിളിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഈ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷന് ഫുള്ളുള്ളവര് വെട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന്. ആ ആ അല്ല, റായ്ക്ക് ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചുല്ലേ, 1884. ഞാൻ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇന്നലത്തെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ നോക്കാണ്. 1884 പറഞ്ഞാ 1800 കഴിഞ്ഞില്ലേ? സൂപ്പർ. ആ അത് ആ അതെ അതെ. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ഉം. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ബോൾ കൺട്രോൾ അറിയണല്ലേ? ആ ആദ്യത്തെ ഇതില് എന്താ സ്പീഡിനായിരുന്നു അത് കൊടുത്തിരുന്നത്, അതായത് ഡ്രിബിളിങ്ങിന്. ഇപ്പത്തെ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെയാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ശരിയാണ്. ഡ്രിബിളിങ്ങില് ശരി ശരി. ഉം, 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 ഉം. ടൈറ്റ്. ആ ആ ആ ആ ആ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ?
ആ ആ ആ ആ ആ ആ ഉം. ഇപ്പൊ വേറെന്തോ 1884 റമീസോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയിട്ട് ഇല്ല. അത് വേറെന്തോ പോയിന്റാണ് ഞാനും വിചാരിച്ച്. ആടാ ഞാൻ കണ്ടു 1884 കണ്ടു. ഇല്ല അത് മറ്റേ പോയിന്റ് കിട്ടൂല റമീസ. ഇപ്പളാ നോക്കിയത്. ഞാൻ നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എന്തെന്നോ ഹായ് സുഹാൻ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇന്നിപ്പോ കണക്ട് ഉണ്ടാവുമോ ഒരു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഡിവിഷൻ 2 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി എന്ന് അർത്ഥം. ആ അതെ 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 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ തന്നെ ടൂല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വമ്പം പ്ലേയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ടൂല്. ഇനി ടൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണടിക്ക. ഇപ്പൊ ടൂ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണടിക്ക. കാരണം ഈ വണ്ണിലുള്ള ടൂലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് കഴിക്കാനും മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലടാ പക്ഷെ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ച പിന്നെ സ്ഥിര ഡിവിഷൻ 2 എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് കഴിക്കാനും വരിക. അതായത് അവന്മാരിപ്പോ ശരിക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഡിവിഷൻ 1 ആൾക്കാർ കഴിക്കാനും. അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. തിങ്കളാഴ്ച എന്തൊക്കെ ഇവന്റ്സ് അതിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത്. എന്റെ ആണോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ മീൻസ് നീക്കി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഹലോ ബെൻബോൺ സാർ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഇന്ന് ചിലപ്പോ നല്ല അടിപൊളി ബാക്കാണെങ്കിൽ അവർ ആ കണക്ട് കൂടെ വിടും. നാളെ വരുന്ന ബാക്ക് ആടാ ഇന്ന് കണക്ട് ഉണ്ടല്ലോ.
ഏതിലായിട്ടിങ്ങനെ അപ്പൊ മാനേജറും വരും. അങ്ങനെ വരികയാണ് മാനേജറും വരും. ആറാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല, 6 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. രമേശ് ബ്രോ, ഈ മിലാനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലേ അത് ചിലപ്പോ 90ന്റെ മാനേജറേക്കാരം. കാരണം 89ന്റെ മാനേജർ അല്ല മിലാന് വരികയാണെങ്കിലേ ചിലപ്പോ 90 ഇല്ലല്ലേ. ആ അല്ലടാ, അന്ന് കണക്ട് ഉണ്ട്, അതില് പോലെ എന്തൊക്കെ പറയും. ഞാനേ ഞാൻ ലൈവ് കളിയിട്ടപ്പോ വൈൽഡ് ബോയ് ഗെയിമിങ് വന്നു മറ്റേതില്. അല്ലേ മറ്റേല് ഡിവിഷൻ. രാവിലെ മറ്റേ പക്ഷെ അതിലെ പാക്കിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നീങ്ങൂലടാ. മറ്റേ ആ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറയണത്. അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വേൾഡ് വൈഡ് ഗെയിമിങ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ലൈവിട്ടിക്കണാ എന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്റെ അത് തുടക്കാരായിക്കൂടെ തോന്നുന്നു. Fine bro, how are you? ഈ ഫുട്ബോൾ കറക്റ്റ് ഡേറ്റും സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ചെരുമ്പോഴേക്കാരം മിക്കവാറും അതിൽ കുറെ വീഡിയോ വന്നോ നോക്കി നോക്ക്. സ്റ്റേ ട്യൂണഡ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ കാണിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ട്, അതേ സ്റ്റേ ട്യൂണഡ് എന്നാ കാണിക്കണത്. You'd be hard pressed to find someone as dependable in the box as the man leading the line here. Ruud van Nistelrooy. Peter, another Dutch predator who has such a desire to be on the end of anything that comes into the box. Chouameni spots it and intercepts. Out towards the flank. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That'll be a throw. Tevez. He is just caressing the ball. And that's gone loose. Gattuso. That looks a good ball through. Gattuso is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Passing is crisp and sharp. Hakimi. Yamal. Nice bit of skill and he's away. It's Neymar! Oh. Good try. The outcome could so easily have been different. Neymar has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And he's intervened well there. മറ്റേ PS5 ആ സിനിമാറ്റിക് കാണിക്കൂല, ഗോൾ അടിച്ച അനിമേഷൻ അതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോ ലാഗ്. Grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. ഭയം എത്ര 26 വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ?
It's loose now and they want to get it back. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never out. Selection contract കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും അല്ലേ? And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Agarman is there. Been taken short. And a chance. All player ആണ്. അല്ല ചില സമയത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ വരലുണ്ട്. പ്ലസ്സില് പുള്ളി യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത്. And it's Hernandez. No, that's been intercepted. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Hernandez. Borussia Dortmund finding their passes. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And that could set him on his way. Yeah, he's sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Schlotterbeck tries to clear. Neymar, nicely intercepted. Gone for a throw-in. Pass is coming off in quick succession here. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, sorry. That's a foul. ഇതിന്റെ സിനിമാറ്റിക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗ്. So who is the target now? He's having a look at അല്ല ഇതിൽ അല്ല ഇത് ഈ ഫുട്ബോളാണ് അതിലാണ്. അല്ല മറ്റേ സോറി PS5 has crossed into the middle and it's safely in the keeper's hands. Now looking to orchestrate a counter. That's been slipped through. Now it's Pele and it's Pele. എന്താണ്? That was superb goalkeeping. നാലില്ലേ? A wry smile there. നാല് വർഷമായി ഒരോട്ടം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഒരു കൊല്ലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ല, സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അതെ എവിടേക്കാണ് പോവുക അപ്പോ? ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല PS5-ന്റെ. വൈൽഡ് വൈറ്റ് ഗെയിമിങ് PS5 അല്ല, എത്ര മേടിച്ചിട്ട് കൊറേ മേടിച്ചിട്ട് ഓനിക്കുണ്ട് തരല. അതെ Now here's the smashing header. Lingered over it and a chance to counter had gone. Cristiano Ronaldo cannot be that slow, and it took the sting out of the break and a big chance wasted. Neatly clipped into space. He's got away and reclaimed it in a trice. That's pretty clear. It is a foul. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. It's a very good position, this, and the right distance too. Oh, the ball's run loose here.
That has been knocked clear. Hakimi making good progress on the right-hand side. And it's Van Nistelrooy. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the first half is done. Still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Reflections on the first half? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about the pass completion rate, which has been obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And the second half gets underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. He's going for goal! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? Borussia Dortmund have their third corner. Neymar goes short. He's having a go! Oh, terrific from the keeper. Hernandez really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 4 coming up here. Yamal plays it short. He's having a shot! A real chance and a real let-off. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. And smartly reclaimed. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Threads one in. And that pass just didn't quite work. Good read, needed to be. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar going face-to-face with his great rival. Yamal, played out wide. Here's Chouameni. Neymar. It's a decent chance to counter-attack. Borussia Dortmund are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Hernandez, cross into the box. Rummenigge, who needs just a moment to score a goal. Still absolutely nothing to report here goals-wise. A lot of space ahead of him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. That's a nicely shaped ball. And the finish! And he's really put himself... Corner number 2 then. Played in. And he's taking no chances there. Yeah. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Correct. Now it's Yamal. Push goes. Shoots! Oh. They've scored! Allah, Ramees full Sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Onde buscasse. Hey, andele വരലുണ്ട്. എന്തേ
റമീസ് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളല്ലേ, മറ്റേ 500 റാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ലേ. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. A reprieve, albeit perhaps momentary. Barcelona have got it back and they'll have another go. And it's Seedorf. Close shot, a goal! He's got a goal! What a moment for the triple centurion, for one of this team's favourite sons. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. Hey, it's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back. Good chance here! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and അതുണ്ട്. to the very end, though. Puskas. They'll want to make the most of this turnover. Quality ball. And here's Bale. Great defending, strong and determined. Bale showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that pass isn't the best. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now it's Cristiano Ronaldo. Knocks it back. Puskas! പുസ്കാസിന് ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, പുതിയ പുസ്കാസിന്. എന്തിനാ സെലക്ട് Substitutions taking place. All hands on deck for this one. That's the keeper's ball. I think we might be done here, Peter. ആ I can see there being ചിലപ്പോ a time. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്ര PS5 കളിക്കണവർക്ക് റമീസുറ ലാഗ്. 4 added minutes has been indicated. And it's Jordi Alba. Skillful. ടൈം പറഞ്ഞാല് He is so at ease on the ball. Pirlo tries to think it through. Cristiano Ronaldo. And it's Amadou Onana. And he's been shifted off it. That's a cute ball. Not pretty, but it gets the job done.
Referee looks at his watch and സമനിലേ blows his whistle. രണ്ടാളും കൂടി. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides. വെൽ പ്ലേഡ്. അവൻ നെഗ റാങ്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ റമീസറോ? അടിപൊളിയാക്കി തരും. ചിന്താ മറ്റേ ജമിനയുടെ ഇത് കഴിയോ റമീസ്? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ജമിന ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തന്നെയില്ല, ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ലടാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് തരുന്നത്, ഫോട്ടോ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല. എന്ത്? ഞാൻ മൊത്തത്തില് ഒരു ഫോട്ടോയില് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഫോട്ടോ കൊടുക്കണുള്ളൂ. അതെ, പുതിയ ചാറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യല്. Hi guys, welcome to my stream. കാണുന്നവരൊന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. നമുക്കൊരു 225 സബ് എത്തിക്കണ്ടാണ്. ഒരു 18 സബും കൂടി ആയ 225 ആയി. ചോറെടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റമീസ്. ഇനി ഫണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം. നാളെ ഒന്നുമില്ല. ഇയാളൊന്നും മീൻസ് ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കറക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ പെലനെ എടുക്കണമെന്നും പിന്നെ ഇയാളെ ഈ സിഡോർഫിന് എടുക്കണം. ആ 2 പേക്ക് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. റൂമിയുടെ ഒക്കെ 100 കോയിൻ എടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം 100 കോയിനോട് ഇറക്കിയല്ലേ. റൂമിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. റൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിലാരുമില്ല, ഞാൻ കറക്കിയിട്ടില്ല. അതിലാരും ആവശ്യമില്ല. കാരണം മെത്യൂസിന്റെ അടുത്തുണ്ട്, റൂമിന്റെ അടുത്ത്. അതായത് ശരിക്കും പൈസ കൊടുത്ത് പോയി മേടിച്ച് കറക്കിയത് ഈ 2 പ്ലേയേഴ്സ് പാക്കാണ്.
Oh, what a sight this is. എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ? Choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. കൊറേ അങ്ങനെ ഇല്ലേ, അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 പാക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലേ? Scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in. അത് കിട്ടിയില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെയും കിട്ടിയില്ല. And as you can see, we've already started here. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates space and makes use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to Winning with style. Okay. That's what he has always been about. Always. Nice interception. His positioning was spot on. And Messi! Nicely aimed pass. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pinches it off him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now that looks a decent ball. Well timed, excellent interception. Looking to play him in. Jordi Alba. Pele. Nice interception, well timed. Played over towards the opposite flank. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Jordi Alba. Out for a throw. അല്ല ചിലപ്പോ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ 3 ആഴ്ച കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം. Messi does really well to win the ball there. അല്ല Barcelona just for a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Pele, the specialist in tearing teams apart. Well, that has not gone well. Messi, played out to the right. There's the delivery. Leicester gets it away. That's rather hopeful. And that will sail harmlessly past. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Rummenigge. Niceties are not part of this approach. And the shot! Goal! Barcelona! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Turns back here, probably the best option. And it's Jordi Alba. Seedorf looking to run onto it. That's an excellent interception. Messi. Aimed beyond the defence. It's a pretty loose pass. അയ്യോ, Almost half an hour in now. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And if you have just joined us, still just what പിടിച്ചോ ആരുടെ സിമാനോ? that was probably asking just too much. Mikel Oyarzabal is always scanning the pitch for targets. And that has put paid to that. Pele. If they want to counter, they could do with more speed. Dixon. Rijkaard. To Bruno Fernandes. Oyarzabal. And it's Messi. Pele. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Howson makes the interception. Bruno Fernandes.
Passes coming off in quick succession here. That's Rijkaard. ഡൂഡല്ലേ? Dixon. And it's Robertson. Knocks it into space. And once more he proves rigid and robust. അയ്യ്, Shot could be on. And Messi! A collective sigh of relief from the defence. അവന് ലാഗുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പണി, നമുക്ക് ലാഗുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പണി. ഈശ്. പണി ഉറപ്പായി. Seedorf tries to play it through. Now he's off and running. Cruyff. അയ്യോ, Really well measured ball. പോയി പോയി പോയി. And the first 45 minutes ചാറ്റർ are up. മോഹർ പബ്ബിന്. And it's certainly similar lines so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen. Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the വെൽഡ് ബൈ. ഹായ് ഡൂഡ് ബ്രോ, ഹായ്. എപ്പട്ട കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ലടോ. maybe all it needs to change it. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Here we go again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Out towards the flank. And it's Bruno Fernandes. He's having a go! And now they can clear their lines. ഡിവിഷൻ And 2, they've got a throw. ഡിവിഷൻ 3 എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞരങ്ങാണ്. മിസ്ര കേറിയില്ലല്ലോ. Ferdinand. Vieri is sharing after that one. റായ്ക്ക് കയറി, Played it back swiftly. അസറായില് കയറി. He's not played the ball, that's a foul. Barcelona come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Mikel Oyarzabal. Oh, easy pickings there. Now it's Vieri. And it's been played through. ചേട്ടാ, Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pele. Mikel Oyarzabal. No, that's been intercepted. Can he get it through? And that's not going to reach. Out to the right. And he's had it nicked away. Looking for options. Can he finish? I think that's offside. Yes, it is. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. And this is Pele! Vieri! They've got to be quick to recover this. Your impression so far, Jim? ആ A lot of ഓഫ്സൈഡ്. football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Cross goes in there. ഓ No, couldn't quite control it. Oh, that's a real disappointment as well, after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little reward. So here comes the substitution. El dorsal 25. Serán sustituidos por el dorsal 6, Bale, el dorsal 20.
Gattuso. It's an inviting looking ball, that. Now it's Hullet, and he's worked it through. Barcelona still have the cards to affect this game. Messi. Messi going face to face with his great rival. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Bale. Now, can they get him away? Oh, played right into his path. Yamal. To Bruno Fernandes. And this is Cruyff. He's gone for goal! Good hit, kept the keeper honest. Closing in on the last quarter of an hour. Gattuso. Mikel Oyarzabal. They get a throw in. എവിടെ വെച്ചേക്കണ്? Dixon. And it's Rijkaard. Over to the left. And here's Oyarzabal. ഈ And that was nowhere near his best. Rijkaard. Messi. Some really good ball movement. Plays it across. Leicester with the clearance. Lovely pass, but can he get there? എന്തിനാ തടുത്തത്? ആ ചെങ്ങയുടെ കാലുമൊക്കെയുള്ള ബാള് പോയിനടുത്ത് തടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Messi. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. And he's managed to get rid. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Bruno Fernandes! Pings it across. That's a decent clearance. That'll be a throw-in. Baresi. And it's Messi. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Little pass back. And he's cleared it out of harm's way. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the... ഞാൻ പേരെ മിസ്രോ, ഞാന് ഷുഗറിന്റെ ഗുളി കുടിച്ചിട്ടില്ല. ട്രാഫിക്കിലൊരു 5 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 5 സ്ഥലം. സംഭവം അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാ, 5 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 5 പോയിന്റിൽ മാറി മാറി വരാം എവിടെയുള്ള സ്ഥലത്ത്. ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും, വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അടുത്തടുത്ത് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തലേദിവസം വൈകുന്നേരം ഇടും. പക്ഷെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ കാർഡ് ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഇടും,
ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നപ്പം തന്നെ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലൈവ് അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാ, ഇതൊന്നും ആൾക്കാരില്ല. അത് ക്യാമ്പിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരൊക്കെ വിടുന്നത്. ബറ്റാലിയനില്ലേ, അവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ട്രാഫിക്കിലായാലും പോലീസുകാരെ കൂടുതലായിരിക്കും കയറ്റിക്കാര്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. നാളെ ലീവില്ല. വെന്മ ലീവ് ഇട്ടുക്കണു അല്ലേ? ജോ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കല്ലേ മുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് വേറെ നല്ല നാളത്തെ അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. മുണ്ടല്ലടാ മുണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങള് കോമഡി പറഞ്ഞതല്ല. ഒമ്പതിനായിരം റാങ്കുള്ള എപ്പോഴും ഡിവിഷൻ 3 9,000 റാങ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇപ്പം ഉണ്ടാവില്ല റബിദ്രോ. 9,000 റാങ്കുള്ള ഒരുത്തനെ വന്നത് ഡിവിഷൻ 3 തന്നെ. ഓ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ 1 അല്ല, ഇത് മറ്റേ ഇപ്പൊ കറണ്ടില് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ 9,000 റാങ്ക്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള പേരിലെ വണ്ടല്ലേ റംസോ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ ഒരു തൊണ്ടവേദന വരും കേട്ടോ. തൊണ്ടവേദന തന്നെ നമ്മള് അല്ല, തൊണ്ടവേദന വരും. പിന്നെ അത് കൺവെർട്ടായിട്ട് ചുമയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ. മറ്റു രണ്ടാളും ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ. അവിടെ ആരാ നിക്കണത്? അതാണല്ലോ. എത്ര കാലം മുതലുണ്ട്
Any എനിക്ക് minute. 1996 ഓർമ്മയുണ്ട് വർക്കല കഹാർ എന്നൊക്കെ പറയണത്. Loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in. ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടിയാണ്. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Messi. That is lovely. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pass somewhat off target. And they're not going to make any further progress now. Now that's a lovely exchange. Just eases him off the ball. It's a decent chance to counter-attack. That's positional gold, the utilisation of space. Cleared without hesitation. Barcelona with the corner. There first. Oh, what a climb! Just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. That has ended up in no man's land. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. He's tried one! Gattuso. It's a searching pass. That has been cut short. Raul. Still goalless. Pele looking to be a menace in the final third. And the pass is intercepted. Thuram. Roberto Carlos makes the interception. And it's from Mario. Rui Costa. Rui Costa! And the ball's come loose here. Pele. Now Gattuso. Couldn't squeeze it through. Now it's Raul. It's Raul! Gattuso. Seedorf. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And it's Gattuso. It's not an especially good pass, that. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Raul. Rui Costa can so cleverly bypass the press. And that's a dangerous ball. Well, that's surely a foul. Free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Roberto Carlos with a real chance here. A real opportunity here from a position of great potential. Pirlo! Oh, the ball's run loose here. Rui Costa! Decent strike, kept it fizzing low. Well, that would have asked some awkward questions of the Remitro keeper. കിട്ടുക്കണ Target. നമുക്ക് ല്ലേ
Tries to play it through. He has a look up. Well, now it's a race for the ball. Roberto Carlos, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And this is from Mario. അത് ശരി. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And he plays one through. Now it's Sego! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. And the goalkeeper's got a good palm to that. In towards the back, he rises! Goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your ആരെ dressing മറ്റേ ഇന്ത്യക്കാരനോ? room, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking there. A great delivery and a finish to match. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Chance for a shot! Oh, that was a brilliant save. Thuram clearly thought he had the beating of the keeper. So their 4th corner of the game. Two added minutes has been indicated. It's a throw in. And it's Yaya Toure. ഏയ്. Into stoppage time, very little left on it. Can he get it through? And this is Messi. He's picked his way through. Good decision by the goalkeeper. Exactly right. And the referee brings the first to a close. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. Pirlo! It's loose now, and they want and a chance! Oh. Goal! Norway are back in business. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Number 20. And that has added a whole new complexion to the game. ഏയ്. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Bit of an appeal, but nothing doing. Deftly away. അങ്ങനെ വരുമോ? And the counter is on. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Vieri looks to get on the end of this. Oh, that's well spotted.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Raul always looking for that half a chance. Now that looks a decent ball. Cannavaro does really well to win the ball there. Nicely aimed pass. Rui Costa. Raul. Gattuso. And here's Romario. Raul. Pirlo. Rummenigge. Good ball over the top. And this is Vieri. He's found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played back in. Leicester gets it clear. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Raul. Now that shot, surely! Shot a goal! And he has kicked it out somehow. Rui Costa actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Number 14, Raul. They've played it short. Rui Costa. That's going to go a long way. എക്സ്ബോക്സിലൊന്നും അറിയാതെ പോയി എന്നാ അവര് പറയണത്. പക്ഷെ അത് അറിയാതെ വേണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നാ. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Can he finish? And no, he couldn't find the finish. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ചർച്ചയാവൂലേ മൊത്തത്തിലല്ലേ? He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Norway have their second corner now. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh, that was vital. More and more pressure on the ball here. Bale. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that tackle was certainly sturdy. He's been bundled over. That is a foul. And he is going into that little black book. Roberto Carlos is for this one. Roberto Carlos! That was travelling. So, time for changes on both sides, actually. Pirlo. Number 7, Romario. Number 10, Messi. Coming on the field. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Number 17. Out towards the flank. Substitutions taking place. Best's cross. Keeper has taken decisive action. Requires real discipline to defend this deep, and they are showing just such discipline. Oh, well played, well played. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer, and quickly. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Leicester gets across to intercept that. That's good vision. And this is Shevchenko. Keeper's dealt with that. Played back in.
Tries to struck first time. 3 minutes at a A time. reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Can he stop it going out? That's a decent clearance. Cleared without complication. And that is that. Well, nothing to separate the sides in the end, not for the want of desire, drive, or... ഞാൻ മറ്റേ ഡിഫൻസീവ് ഇട്ടാൽ റെഡിയാവോ മറ്റേ ബാക്കുകളെ എടാ നിന്റെ മാച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിന്റെ ഡിഫൻസ് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും നീ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താക്കുക അങ്ങനെ മാനുവലി ഡിഫൻഡേഴ്സിന് കാരണം അവര് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവര് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ടൈം കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ റൈക്കാർഡ് വലിക്കും കൂടുതൽ നേരം ടീമൊക്കെ ട്രൈക്കാർഡിനെ സ്വിച്ച് കിട്ടാറ് അവരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാറല്ലേ അറ്റാക്കിന് പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് അറ്റാക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈക്കാർഡിനെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാറ്. അയ്യോ തുടങ്ങിയാലോ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഒരുത്തന്നെ ഡ്രോ ആയിട്ട് റമീസ് ഡിവിഷൻ 1 നേരം ഡ്രോ ആയിട്ട് എന്നിട്ടോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഹായ് ഗെയിമിംഗ് കേരള ഈ കളിച്ചിട്ട് ഈ നോബല്ലേന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നോമിനേറ്റ് ഡ്രോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ജയിച്ചിട്ട് അവൻ ആ ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഡ്രോ ആയിട്ട് എന്തോ പിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ ഗോളടിക്കാൻ വന്നപ്പോ അർത്തറേ ഒപ്പോണന്റ് ഹൗ പൂർ ഞാൻ ഇന്നലെ വാട 2 പോയി സീൻ പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആക്ടിങ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മുണ്ടിയിലിറങ്ങോ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചു. പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടെ പോന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചു. പിന്നെ ഒരു അതാക്കട്ടെ ഒഴിവാക്കി. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നിൽക്കണത്, യൂട്യൂബിലല്ല.
ഓ വരാൻ പറ. ഞാൻ അവിടെ കമന്റ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യൂവും കിട്ടും. ഓ ഇയാള് പോയി. ഇശ്ശാള്. അല്ലേ ഓരോരുത്തരെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അതേ ബ്രോ, ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. PC-ല് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ബോക്സ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ 50 GB അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ മൊബൈലിൽ ഒരു 200 MB അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. വെർഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. 5.4 ആക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിം പ്ലേയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതെ, ഗെയിം പ്ലേയിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഡിഫൻഡ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ പൊട്ടും. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും. ഇവന്മാര് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൊണാമി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് തോൽക്കുമ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തോൽക്കുക, നിങ്ങളടുത്ത് വലിയ സ്കോഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പൊ പേ ടു വിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാര് കാര്യം പേ ടു വിൻ. ഇവന്മാരുടെ ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ്. ജയിച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, തോറ്റാലും എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വന്നിട്ട് കൊടടിച്ചിട്ട്, എന്നാലും ഇപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു വന്നിട്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ വന്നിട്ട് എന്നോട് കൊടടിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എന്റെ, ഇജ്ജ് ജയിക്കുക ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറയണേ ഇജ്ജ് ആദ്യം കഴിയുമ്പോ പഠിക്കും ബ്രോ, പിന്നെ ബ്രോ എന്നൊക്കെ ആയി ആടേലോ കടിച്ച. നമുക്ക് തോറ്റാലും ഒരേ സന്തോഷം, ജയിച്ചാലും ഒരേ സന്തോഷം. കളിയുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. കളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ്. ദസറാവില്ല അല്ലല്ലേ? തെറി പറഞ്ഞോ? അതിന് So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very ഫസ്റ്റിൽ productive തന്നെ over ഒരു the years. സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. And the finish! Thuram with the clearance. They want to be quick here. It's breakaway time. Bonucci cuts out the pass. Played back in. Cleared without hesitation. Deco defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Giorgio Chiellini, Jim, now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come, although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. Buffon claims comfortably. Could move up a gear here. Tries to pass it through. Oh, easy pickings there. Deco. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Isak. And here's Del Piero. Oh, he's been caught napping. Oh, that's nice. He can get that clear.
എടാ ഈ മറ്റേ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ ബഫല്ലേ ഒരു പകുതി നോയറാട്ടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബാൾ വന്നിട്ടാ എടുക്കണത്. അസറാലിന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അറ്റാക്കിംഗ് ബഫൺ. Barcelona yet to have an attempt on goal. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Gattuso. He's gone for goal! Attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the type to turn down a challenge, is he? Oh, he's onto this. That is good alertness. That's really well cleared. Leicester did well to step in there. That was more than necessary. Well played. That has snuffed out the danger. Now it's Isak. Can he get it through? Gattuso. Elise is one of the key ingredients in the team's attack. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Rummenigge threads one in. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, he's been caught on it here. Aimed in towards the centre. Cannavaro getting this one clear. Isak. Olise. And it's Deco. And it's Del Piero. Del Piero going face to face with his great rival. Gattuso. Oh, this looks sharp. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Gattuso. That's positional gold, the utilisation of space. He's having a shot! It's run loose, who's going to get there? Cleared away. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Pele. Deco has a look and plays it forward. And this is it's Vieri! Oh. And that's what you call inspired goalkeeping. Vieri actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with the corner, there first. And that's gone all the way through to the keeper. Now a sudden chance to counter. And it's made its way to him. Spread it left. Quick look, then Isak! Off. Oh, he's managed to get himself offside. Toure makes the interception. Now it's Del Piero. He's looking wide. Olise. And the first 45 minutes are up. Bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And we're underway again. So neither side has yet broken through. Lovely pass, but can he get there? Oh, not quite. He's been bundled over. That is a foul. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. He could be in here. Nesta produces the perfect tackle there. Played into space. Nicely weighted ball.
Has a look and plays it forward. And he's there to retrieve it. Olise. Schneider. Now, what about a counter-attack? That's really well manoeuvred. Olise. Olise going full steam ahead down the left flank. And it's Gattuso. Schneider conjures time and space where few can. Schneider! And he's straight offside. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Might want to be careful there. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. Challenge just a bit on the firm side. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, he's felt that, hasn't he? Not the most accurate pass. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Rummenigge is onto this. A probing pass. Bonucci gets over and intercepts. Deco. Now it's Olise. And he welcomes it in. Oh, shooting chance! Substitution on the field. Number 13. So, time for changes on both sides, actually. And it's been taken short. That's just playing it safe and simple. Almost 75 minutes on the clock now. Barcelona have the chance to go the other way. Alonso. The referee's awarded a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. And it's Cannavaro. And they're on him in a flash. Cannavaro. Now Gattuso. Now it's Isak. Yeah, he's fouled him there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Del Piero! Well, now it's a race for the ball. Excellent challenge there, uncompromising. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be.
That has not gone well. Ibrahimovic. Dink through. Buffon gets his hands on it, and the danger is averted. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. And it's Xabi Alonso. Shapes the Oh, shot! good ball, good ball. Oh, yes, it's there! Save the best for last! And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's in plenty of space here. Nesta can get it clear. There will be 3 minutes added Taken time. back almost at once. Oh, great header! Now that was a full-blooded header. A good attempt. The ball was at a lovely height, too. Oh, what a mistake! Face to face with the key. Chance! നല്ല പിന്നെ Sticks it away! അങ്ങനെ ജയിക്കണ്ട. They have stolen level at the last! പിടിച്ചേ Lightness of step. ഇത് മൂന്നാള് തടുത്തിട്ട് ഡെൽ പിയറോ ഒരേ മൂന്നാള് ഇടിച്ചിട്ട് ഗോളാക്കി. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ. ഒരു മിനിറ്റ് പേരെ ഇത് വരുന്നു കാക്കു അപ്പ വരാം. ഹലോ 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 ആ യാറയും അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി.
ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ തന്നെ കളിക്കണേ? മിസ്റ്റർ പോയോ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാ? നാലാഴ്ച എന്നാണ് ഇതിന്റെ കണക്കില്ലേ, ദൈസല്ല. എന്താ ആൾക്കാരെ കേറുന്നില്ല, അറ്റാക്ക് പോലെ. ആരാ ഇതാ? എന്തേ എവിടുന്ന് വരിക അത്രേ? എവിടുന്ന് വരിക അത്രേ? എവിടുന്ന വരിക അത്രേ? അപ്പൊ ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഇന്നലെ വിരുന്ന് പോയി, ഇന്നലെ തന്നെ വന്നോ? ഇതാരെന്നാ? അപ്പൊ എന്റെ കിട്ടിയില്ല. എടുത്തേച്ചൽ.
പട്ടാമ്പി മണ്ഡലാണ് കാര്യം. നാളെ ഇലക്ഷൻ വേണില്ലേ രമേശ് റോയ്? എപ്പോഴാ ചെയ്യാ? രാവിലെ പോയി ചെയ്യേണ്ടി വരും. രമേശ് റോഡ് അടുത്താ? ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. രാവിലെ നീ പണിക്ക് പോണവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യൂലേ? രാവിലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈവ് കൊള്ളാവും ചെയ്യും. രാവിലെ പോയി. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. The action has already started. The wait had become maddening for Argentina. 28 years since their last major title. They finally managed it, and it was, of course, largely down to this man. Yeah, and they won it in the best way possible against Brazil, in Brazil. Okay, it wasn't exactly a classic match by any means, but still, they did it. It's the significance of it, of course. If there was ever any doubt as to this man's commitment to the cause, that game went a long way in proving it simply wasn't the case. Challenge just a bit on the firm side. Knocks it out wide. Thuram does well to get it back. Seedorf. It's been shipped out wide. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's going for goal! Oh, that was venomous. Jordi Alba looking for the run. No, that's been intercepted. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Solar, and he has been fouled there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Solar! Oh, he's hit the bar! Solar hit the bar. He's tried one! And he looked every bit the assured keeper there. Zola clearly thought he had the beating of the keeper. Rummenigge. He's got away. There's a no-nonsense tackle. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. That's a cute ball. And he's made sure that's not getting through. Not the most convincing of passes. Costa Curta. Well, that is not the best ball, and he offers... Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Goes down, but nothing given. And here's Forlan. He's gone for goal! That carried quite a threat. Barcelona with the corner, there first. He rises! Decent attempt, but not quite good enough. Costa Curta picks it up from the goal kick. Oh, he's managed to get himself offside. Adams with the clearance. Knocks it into space. That looks a good ball through. He's picked his way through. Check clears. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That pass has been well intercepted.
And it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Pelé. 30 minutes gone. And that's been won straight back. Big chance! Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. Climbs up big. Decent enough try. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been... He's having a go. A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. And that should get the job done. And this is Messi. Ambrosini. Messi. Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. അല്ല ഒരു കണക്കിന് നല്ല കേട്ടോ അല്ലെ. Probing pass. And it's Rijkaard. Oh, the defence just about came out on top, but they were so tested. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. And this is Eto'o. Oh, strongly challenged there. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defence. It's Vieri! It's run loose. Who's going to get there? Seedorf. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Zola, Ferdinand spots it and intercepts. Zola is someone with real dynamite in his boots. Ambrosini is the guilty party there. And the referee brings the first half to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So there was the first half. Barcelona really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. With positives than negatives, I feel. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we are back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. In with the challenge. Pelé, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. നിന്നു. Pass just lacking in accuracy. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. They've got to make this nice and quick. Adams. Well, they continue each to cancel the other out. Short changes him with that pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Zola. If they want to counter, they could do with more speed.
asciende a 96.000. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the ഭയന്റെ മുമ്പില് ഭയം പുലികളാണല്ലോ അല്ലേ? That has not gone well. Pele looking to be a menace in the final third. And still we await the first breakthrough. It's a good run down the left-hand side. Oh, that's well spotted. Can he get it through? And he plays one through. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Costa Curta does really well to win the ball there. Now he's got space here. That's the keeper's ball. Quality ball. And this is Vieri. And once more he proves rigid and robust. Nicely weighted ball. Played into space out wide. No, not quite on the same wavelength. Rijkaard. Zola. Looking for options for movement. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14, el dorsal 9, el dorsal And that's 25, another throw. el dorsal 22, Sidor, el dorsal 3. Serán sustituidos por el dorsal 6, Bale, Adams. el dorsal Now, 19, can they get him away? el dorsal No, that was never going to el make it. dorsal 8, el Nesta dorsal gets 24. good distance on it. Fletcher, se va a realizar un cambio de jugadores. And that'll be a goal kick. And this is Bale. Change of plan here, perhaps. Raul. And it's Messi. And that is a little undercooked. Can he get on the end of it? Bale puts the ball in. Shapes to shoot! Oh, the ball's run loose here. And it's hoisted clear. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Raul. Bale. And that could set him on his way. And he's managed to get free. Mateos! Oh. He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Now some movement on the bench, and we are going to see a change.
he's had it taken off him. Spread out to the left. Habrá un minuto de descuento. Bale. Could move up a gear here. That's been cut out, well played. And it's Bellingham. Now it's Batistuta. So that's it. It is all over. സ്ഥിരം So throw a tough ആണല്ലോ. one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. Outcome inevitable. എന്താ കൊറേ ആണല്ലോ. എന്റെ പൊന്നെ ആരുണ്ടത്? അലാമോ ഡിക്ലൈൻ റൈസ് ആണല്ലോ. സെന്റർ വെച്ച് പറ്റാ ഇനിയിപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് മാറ്റിയേക്കോ? പാസ് ക്യാൻസൽ ആണെങ്കിൽ കേറിന്റെ സ്വിച്ചും ഡാഷിന്റെ സ്വിച്ചും ചെയ്യാൻ മതി. പാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. കേറിന്റെ സ്വിച്ചും ഡാഷിന്റെ സ്വിച്ചും പാസ് കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ കേറിന്റെ സ്വിച്ചും ഡാഷിന്റെ സ്വിച്ചും പാസ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഷൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പാസ് ഞെക്കിയിട്ടാണ് ബാർ കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ തന്നെ കേളും പിന്നെ ഇതും കൊടുക്കണം, ഡാഷിന്റെ സ്വിച്ചും കൊടുക്കണം. ഒന്നിച്ചമർത്താണോ റമീസ്? ഒന്നിച്ചമർത്തണോ രണ്ടും കേളും? ഒരുത്തന്റെ പേര് തന്നെ നെതർലാൻഡ്സ്, എന്നിട്ട് ഓന് ടീം ഇട്ടിങ്ങനെ സ്പെയിനും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We have already started here. The great Samuel Eto'o, Jim, one of Africa's all-time greats. Easily amongst the best ever, Peter. Powerful, prolific, pure class. There wasn't a defender in Europe who didn't fear this guy. And into the grateful arms of the keeper. Oh, quick thinking by the keeper, he did well. Well, there's the clearance. It's come to nothing. And he thumps it clear. And reclaimed it in a trice. Now it's Thuram. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gattuso, a
Probing pass. Decent chance! And that has been clubbed away. It's Pele! Oh. Denied an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Romero is there, and he can get that clear. Well, that looks a decent ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. Barcelona have reclaimed it. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലവരിപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇട്ടേക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ കമന്റില്. Played in deep. And it's claimed by the keeper. Now it's Seedorf. Jordi Alba. No, it's not getting there. And he's cleared it out of harm's way. Thuram is herring after that one. Romero. Spain finding their passes. And it's Tonali. And he welcomes it in. Oh, the movement is slick, the speed. There's the shot! ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല. Yeah, and he read it before anyone could follow up. Takes the shot! Oh, that's a waste. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Jordi Alba knocks it into space. Now it's Seedorf. Seedorf! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. That's just playing it safe and simple. That is good strength. And now a sudden chance to counter. Gets it away. And he's only too happy to take that back. Good running, strong and purposeful. Crosses it in here. And that's the keeper's ball. പണ്ട് കോർണർ കിക്ക് അടിക്കുമ്പോഴേ ഈ നിലത്തേക്ക് കുത്തിയിടാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലേ? എടാ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഹെഡ് കുത്തു നിലത്തേക്ക്, അപ്പൊ പിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറും. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such a adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. They want to be quick to recover this. This is their second corner of the game. That's a decent clearance. Lofted in. In again. Toure getting this one clear. And he's managed to get rid. Oh! Oh! Well, now it's a race for the ball. And it's Hakimi. He's being urged to shoot.
Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hakimi. Well, he got rid because he was under pressure. And we hit half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Grimaldo. Reflections on the first half? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they could expect more of the same in the second half. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. So off we go once more. Hey. Barcelona carrying a one-goal lead. Now it's Martinelli. Havertz. Thuram kept his eye on it, and he's there. Pass somewhat off target. Pau Kubasi with the clearance. Great vision. And here's Thuram. Shot a goal! കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം തന്നെ ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? ഡേറ്റ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ? Corner number 3 coming up. രണ്ടു ദിവസമായിട്ടാ ചില ഏതൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെ രണ്ടോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. Rummenigge chasing after it. Spain upping the intensity here, having lost possession. Yeah. Has a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Bowen is offering a right smile there. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. He has found the way through. Gattuso. Romero does well to get it back. That's just playing it safe and simple. Can he get on the end of this? Oh, no joy this time. Nesta goes long. Barcelona are still that goal to the good. He is just caressing the ball. Alex Grimaldo puts a cross in. That was well seen too. Good clearance. Shot, surely! Now he wants to get in on the act here. Spain really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And it's Bale. Oh, he's going to be disappointed with that. Grimaldo. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Hakimi. Hakimi tries making a foray down the right.
Intercepts the throw, that's well read. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Cross to the back post. So their fourth corner of the game. And that has been cleared. Deep cross. It's a clearance, but not much of one. Hakimi played it. Up he goes! No, he didn't quite meet it right. They're up to 5 corners now. Big chance! He's missed, but not by that far. Sané just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. He's a sharp little ball here. And he's gone looking for safety. Nicely weighted ball. Bale is wide and looking to get onto this. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. No, he's not getting past him there. This looks promising. Can he finish? Ronaldo is there to clear. He really is being given no time to think on the ball now. Chance for a shot! ഭാഗ്യം. It's in! ആർത്തടിക്കാൻ പറ്റിയത് A 2-goal lead and they're firmly in control. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on അത് the off ചെയ്തതാ. pass, and that pretty much did it. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just... And the shot! Thuram clears. Ronaldo made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Habrá 3 minutos de descuento. Great defending, strong and determined. And he's there to clear it. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. That's the throw. He's had it taken off him. That's that. So smiles all round as they shamelessly indulge in post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. Se ruega a los espectadores que... അവന് പ്രാന്തായി എനിക്ക് 3 കിട്ടിയപ്പോ പാവം. കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ ബോക്സ് വരെ കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി 2 ത്രൂ ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കും. നാലെണ്ണം കൊടുത്തവൻ 56 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. എംബാപ്പക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംബാപ്പക്ക്
ഇവര് ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഡിഫൻഡേഴ്സ് തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ആരാമ്മയെ കെട്ടിക്കാൻ പോയി പോയിരുന്നേ. കളിക്കണ്ടായപ്പോ ഒരു കോച്ച് തരെ വിളിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടീം എന്റെ ഇതില് പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിളിക്കപ്പുണ്ടാവുള്ള അല്ലാതെ രണ്ട് ലോങ് റേഞ്ച് എംബാപ്പെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അവിടെ മറ്റേ എന്താ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിടണം. എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഐഡിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ സീസണിന് ശേഷം കളി കാരണം അവൻ കളിക്കുന്നു, അവൻ കളി നോക്കുന്നു, നാലിന് അയാൾ കിട്ടണം. കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ ബോക്സ് വരെ കയറ്റും, അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും കയറി വരും. മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഇല്ലാത്തേ. മാർക്ക് ചെയ്തവന്മാരടുത്തൊന്നും ആളെ ഇല്ല. ചെക്ക് വരുത്തിട്ടാ ഞാൻ 5-6 ഗോൾ അടിക്കരുത് കാരണം ചെക്ക് വരും. അതെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനമാണോ? 5 പേര് അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ആരാ പ്ലെയർ, ഏതാ പ്ലെയർ? എല്ലാ പ്ലെയർക്കും ഒന്നും ഇല്ലത്.
എല്ലാ പ്ലെയറും ഇല്ലടാ, അത് ആകെ ഒരു പ്ലെയർ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മാഗ്നറ്റിവിറ്റി. പുതിയ 5 സ്കില്ല് ഇതിലേക്ക് വരികയെന്നാ പറഞ്ഞത്. കൊനാമിക്ക് ഒറ്റ സ്കില്ലൊന്നും മാറുന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല. ആ സ്കില്ലുള്ള പ്ലെയർ വരുമ്പോ 11 പ്ലെയർ മാറിയിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അയാളെ റായിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ലൈവ് ഇട്ടോ? വെള്ളക്കൊപ്പി എടുത്തുന്ന വെള്ളക്കൊപ്പി എടുത്തിട്ട് വെള്ള ബാക്ക് ചെയ്താ. സത്യം ആ ലോജിക്ക്. ഞാനല്ല ഷീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൗളിനൊന്നും ഉറപ്പല്ലേ, അതന്നെ ചെയ്യാൻ മതി. ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാലും വർക്ക് ആവൂല. അല്ല അവരുടെ ലോജിക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ കൊനാമിയുടെ. എടാ റായിക്കേ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനതിന് മറ്റേ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അനുകൂലിക്കത്. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞതിന് Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We have already started here. Well, a quick look at this lineup, and Pavel Nedved jumps higher than the rest.
He'll be involved in more or less everything they try to do going forward. Yeah, he has all the ingredients to serve up something delicious, and we can feast our eyes on a truly great competitor. Marquinhos. And it's Marquinhos. And Doué. And they've switched it over to the other side. Chiellini. And it's Marquinhos. Howson. Passing nice and neat. That is good alertness. Oh, that's clever. He's found a way through. He came in hard, very hard. Gattuso unable to make it happen for all his good intentions. But that has not gone well. And now they can clear their lines. Fair to say, I think, a cautious start from both teams. And here's Dani Olmo. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Marquinhos is pretty much the definition of the word uncompromising. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Can he get on the end of this? Alonso. And this is Ibrahimovic. Doué. And it's Lopez. It's Xabi Alonso. Another pass just keeps it ticking over. Passing is crisp and sharp. Bout of passing here, really easy on the eye. And it's Marquinhos. Over to the left. Gattuso. They'll want to make the most of this turnover. Done delicately. Marquinhos keeps his eye on it, and he's there. Xabi Alonso. Now it's Dani Olmo. Dani Olmo going face-to-face with his great rival. Aim forwards. Dani Olmo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nice looking ball. Not the most accurate pass. Looking for a runner. Throw in. Played in by Seedorf. Howson tries to clear. Oh, he's done very well to take that back. It's Ibrahimovic! Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. Doué. That's been cut out, well played. And that's put paid to a promising move. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Seedorf. And he was there to get a vital touch. Seedorf clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Ball driven towards, he rises! Oh, Barcelona! Barcelona are in front! Devoid of any complexity, but boy, was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Barcelona have fired themselves in front. Well, can he finish?
And the keeper's relieved to see that disappear wide. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Seedorf. Oh, played right into his path. He's having a shot! Doué. Here's someone with real dynamite in his boots. And that has left him in a heap. And reclaimed it in a trice. Now it's Lopez. Such good technique. Danny Olmo. Oh, he's caught him there. It's a free kick. It's a good 30, 35 yards out, this. That's just playing it safe and simple. And we hit half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. അവൻ നമ്മൾ പറയണതന്നെ പറയണ റമീസ് പക്ഷെ വളഞ്ഞിരിച്ചിട്ടാ പറയണെന്ന് മാത്രം. To this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Here we go again. Barcelona carrying a one-goal lead. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Lopez. Doué. Oh, that's fabulous. Check gets his hands on it, and the danger is averted. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That's going to go a long way. Fermin. He's having a go! Lopez. Cleared without complication. And it's Xabi Alonso. Marquinhos. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Oh, this looks sharp. That's a shade optimistic. Marquinhos. Fermin. That's a good ball out wide. And that pass just didn't quite work. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0. It's Pelé! That is decidedly lacking. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And it's Nedved. McAllister is always looking to break lines. That has ended up in no man's land. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking... And the shot! Certainly not the easiest of chances, but he had a good crack at it. Well, he's the type that always fancies himself, Peter, in these situations, and with very good reason.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal We have got 11, changes here from both sides, in fact. el dorsal 9, el dorsal 25, el dorsal 22. Marquinhos. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Chiellini. Nedved. Good chance here. Now, who's going to be first to this? That is good pressure, just hounded him off it. And there's green grass ahead of him. Gattuso gets through on his own. Gattuso is the guilty party there. ഗോളടിക്കാൻ നേരത്ത് അതിനെ ഫൗൾ ചെയ്തു. Chiellini. And it's Joelinton. And it's Neymar. For Olise. Joelinton. And it's Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Kukçu. Into the last quarter of an hour. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Shevchenko. Big chance. Shevchenko! Off the post. പതുക്കെ അടിച്ചിട്ട്. That should have been two. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the two-goal cushion. Joelinton. Ball played for Kukçu. Now it's Gattuso. Now it's Hullet. He is through here. ബ്ലിസ്കാരിലെ സ്ഥലം 2-3 That's a ഉണ്ടടാ. simple one for the keeper. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓനാ വന്നിക്കണ്. ഓന് സണ്ണ് പിന്നെ കിയേസ. Oh, there's the clearance. അവനും കിയേസി ആ ലെഫ്റ്റ് കിയേസി അവനും സണ്ണും വന്നിന്ന്. Pass somewhat off target. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Now it's Nedved. And here's Nedved. Nicely shaped ball. That's good vision. Face to face with goes for a ഓ shot. അതും തടുത്തോ. It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. And he's managed to get rid. That is that. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Any reflections? ഗെയിം റായ്ക്ക് എപ്പോഴേ മറ്റേ യൂട്യൂബില് വീഡിയോ ഇട്ടോ? ഇപ്പൊ എപ്പോഴേക്ക് ലൈവ് ഇട്ടോ? ലൈവ് അല്ലല്ലേ? അവനോ? ആ
മിക്കവാറും ഡ്രോയിൽ തീർക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷയില്ല. വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നേ, മറ്റേ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടോ, സൗണ്ട് ബോർഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആര് വിളിക്കുമ്പോഴാ വിസിൽ കേട്ടെ? ഏത് ആർക്കാ ഫൗൾ കിട്ടിയപ്പോ? റഫറി ഫീ 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 എന്ന് റെഡി അടിച്ചു. ഹലോ. അങ്ങനെ 1283 വിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വെറുതെ കളിച്ചു നോക്കണോ ഇനി? മാക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, മാക്ക് എണ്ണമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തുടങ്ങിയ കളി ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ ഞാൻ മേടിക്കുമല്ലോ, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടച്ച് ഇല്ലാണ്ട് പോയി കുറെ മേടിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കും. ഡിവിഷൻ പ്ലെയർ അവൻ ഡിവിഷൻ 100 1000 എത്രയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ സ്കില്ലൊന്നുമില്ല. നോർമലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, എൻ്റെ ബോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഗോൾ അടിക്കുക, എൻ്റെ ബോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അതിൽ 2 എണ്ണമാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തത്. സെൽഫ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത്, ഒരെണ്ണം ഗോളി ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ഗോളി പിടിച്ചില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിഫൻസിനെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയത്. ഇപ്പൊ 5 ബാക്കും 4 മിഡ്ഫീൽഡും 1 അറ്റാക്ക് കൂട്ട്. അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസീവ് മനസ്സൂരി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവന്മാര് നിന്ന് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിൽ വിട്ട്, അല്ലാതെ ഡിഫെൻഡ് ഇല്ല. ബാക്കിൽ 5 പേരും മണ്ടന്മാരാ. അത് 101 അവയർനെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ എഴുതിയേക്കണ സ്റ്റാറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലോ കയറി ഇപ്പുറത്തെ ബോക്സിലല്ലാണ്ട് കളിക്കുകയുമില്ല. ഞാൻ മറ്റേ മാജിപ്പനാച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാൾ പോയി പ്രസ് ചെയ്തില്ല, അപ്പം ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ സ്പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഓടുന്നു, കിതച്ച് ഓടുന്നു, എത്തുന്നില്ല. ഇപ്പോഴൊരു ഡെസ്ട്രോയിനെ കിട്ടിയേ, നെസ്ത. പിന്നുള്ള ദസാളി ഗെയിം ഏതായിരുന്നു? എന്താ പ്രേതത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കലാണോ എന്താണ്? അതൊക്കെ ഫാസ്മോഫോബിയ, എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കായിരുന്നു. 700 രൂപയുടെ ഗെയിം ഫ്രീ വന്നിട്ടുണ്ട്. 200 ഇതായിരുന്നു. ഹേയ്, ഇത് വരുന്നു. കാക്കു ഒപ്പം വരാം. ഹലോ. ആ യാറയും അയ്യോ, എപ്പോ ഇടാനാ? അവർക്ക് നാളെ രാവിലെ ഇടാനാ.
അല്ല ഇപ്പച്ചിക്ക് നിറച്ചോണ്ടാൻ പറയും. കുഞ്ഞ് വേറെ വെള്ളം കുടിച്ചോളി. ഇപ്പച്ചിക്ക് ചുമയല്ലേ കേട്ടോ, കുഞ്ഞിക്ക് പകരണ്ട. അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മച്ചിനോട് ഇതിലില്ലേ അവിടെ എന്ത് വെള്ളം. ആയിരത്തി 1914 ഇനിയിപ്പോ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റന്നാ കളിക്കാം. നാളെ മറ്റന്നാ കളിക്കല്ലേ. അല്ലാതെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ വലിയൊരു അമ്മയ്ക്കോ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഇതായിരുന്നു. അല്ലടാ, റോക്ക് സ്റ്റാറിന് നഷ്ടല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് റോക്ക് സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരൂലേ? കാരണം ഗെയിം അല്ല എക്സ്ബോ ഇതായിരുന്നു. അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇത് ബൈ എത്ര ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ മിനിമം എക്സ്ബോക്സിനാണ് ആ ഡീലിന് ശരിക്ക് റോക്സ്റ്റാറിന് നഷ്ടമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ ഡീൽ വെച്ചാല് അസറായില്ലേ? ഇതായിരുന്നു. റബീസ് ബ്രോ 39 കഴിഞ്ഞതില്ല. എന്ന് ഡെയിലി ബോക്സ് 39 ലാപ്പ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ 37 15 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതെ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും റമീസ് ബ്രോ. അത് മിക്കവാറും അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ്. ആ പിന്നെ അല്ല അത് കറക്കിയോ? അല്ലല്ലോ, കറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതാ അത് കറക്കേണ്ടത് റമീസ് ബ്രോ. ചിലപ്പോ നാളെ ഒരു എപ്പിക്ക് വന്നാലോ. യാറയും 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 അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി. അങ്ങനല്ലേ.
ഞാനന്ന് ഇതേപോലെ എപ്പിക്കലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറ്റി, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറ്റിയതാണ് എപ്പിക്കൽ 5. അതൊരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലത്. അല്ലടാ, ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് എന്താ പറയാ, ആദ്യം ഇത് എന്താ പറയാ നേരെ പോകുന്നിട്ട് റോക്ക് സ്റ്റാർ അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവും, എന്നിട്ട് പിന്നെ GTA തിരിച്ചു വരും. ശരിക്ക് ഞാൻ അല്ല അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ എപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് GTA ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം അത് റോക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ ഐഡിയിലേക്ക് പോകും, എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാരും കളി നിർത്തിയോ? റമീസിനെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കയറിയോ? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്തിയില്ലേ? ഇതായിരുന്നു കൊപ്പത്ത് ബൈക്കോളിട്ടോ, കൊപ്പത്ത് ബൈക്കോളി ആരാ? ഇതുവരെ കളി തോറ്റിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ 20,000 റാങ്കിലുള്ള വന്നു.
എടാ ഇപ്പത്തേതാ പറഞ്ഞത്. ഡിവിഷൻ 3 100 ലൈവില് 100 റാങ്ക് ഉള്ളവർ വരുന്നുണ്ട്. അതോല് മുന്നേ കളി കളിച്ചത് 100 റാങ്ക് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല ലൈവില് ഡിവിഷൻ 1 100 ഉള്ളവർ വരുന്നുണ്ടോ? മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നേ. ഇസ്രായേല ഇസ്രായേലിന്റെ ചെക്കില്ലല്ലേ? ക്ലോപ്പല്ലേ? അവ എറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവര് വന്നാ ഭയങ്കര എറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ. കുത്തിയേച്ച So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Well, we're on the way. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Can he get on the end of this? Can he finish? It's fallen kindly here. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And a chance! And that is wildly off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Now it's Vieri. Vieri stood his ground strongly. Vieri really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And the pass is intercepted. And it's Fernandez. Oh, that was vital. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, can they get him away? Oh, that looks a cracking ball. He's got Vieri! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pass somewhat off target. He can get that clear. And reclaimed it in a trice. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And the shot! It's loose now and they want to get it back. It's a good run, that. Great timing. Lovely pass, but can he get there? Showing good fit. Shapes to shoot!
And he was there to get a vital touch. Rummenigge is offering a wry smile there. He's a sharp little ball here. Van Dijk makes the interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Just coming up to the 30-minute mark. Looking for the run. Shot, surely! Goal! And there's the goal they've been looking for. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. And that interception was രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that looks a decent ball. If they want to counter, they could... He's through and all alone! And the finish! ചോന്ന് ഞാൻ അടിക്കണൊക്കെ ഒന്ന് തടുക്കണുണ്ട്. അടിപൊളി. അവനെ Pele just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. അവന്മാര് ഫുൾ അറ്റാക്കിംഗ് Quite ആണ്. on the same wavelength. Threads one in. Nesta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. Out to the left it goes. Defending was strong and firm. And the shot! Yes! And they're at it again in double quick time. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Barcelona find a position of real strength now. Seedorf. And Seedorf! പയ്യെ സ്വിച്ച് മറന്ന. That is decidedly lacking. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Habrá un minuto de descuento. Seedorf conjures time and space where few can. It's a pretty loose pass. And we've reached half-time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Durante el descanso podremos disfrutar de un pequeño espectáculo ofrecido por nuestro grupo oficial de animación. And that's the start of another 45 minutes. Barcelona really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. Seedorf. Oh, now here's an interesting matchup. The ball is loose and the chase is on. Ferdinand does really well to win the ball there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Seedorf. Now Gattuso. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Gattuso gives no quarter whatsoever. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Brilliantly cut out. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Rummenigge! It's bounced back off the post. And he's there to get it away.
And he's managed to gift it back. Pele. Now it's Eto'o. Well, that has not gone well. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Tries a deft little ball. That's an excellent interception. They'll want to make the most of this turnover. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Not the most accurate pass. Fernandez. Alvarez. Alvarez tries making a foray down the right. Seedorf did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Great defending, strong and determined. Nicely weighted ball. And he shoots! Oof. Sticks it away! Result no longer in doubt. It's just about how many. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took. Tries a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Thuram spots it and intercepts. Aimed beyond the defence. Still no way through. The defending here is resolute. Tries a measured ball. Dealt with nicely by the defence. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And he's intervened well there. Alvarez is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Gattuso. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Serginho. Very nicely done. Great chance! He's put his foot right through that one. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team knows how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. So the manager can make a change for the first time in the game here. And he welcomes it in. Chance! Oh, the ball's run loose. Oh, that is asking. Has another go! Pulled out the best in the keeper. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares. ചിരിയാരുടെ ജാടിക്കടൊക്കെ പോത്ത് അടുക്കാണ് പിന്നെ ചിരിക്കാതെ കരയണോ With their first corner, the first അതാ for ചിരിച്ചത് either side, actually. അല്ലാതെ അവൻ ഗോളടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചതല്ല ലൈവ് എപ്പോഴാ കാണുന്നത് Shot a goal! Now, who's going to be first to this? ആ അങ്ങനെയാണ് അതാ പറഞ്ഞത് Ah, looks a smashing ball. And he's made sure that's not getting through. Oh, that pass isn't the best. Nicely അവനെ shaped ഫുൾ ball. അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് അറ്റാക്കിംഗ് കണ്ടിക്കണ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ഷോട്ട് അല്ല അറ്റാക്കിംഗ് Oh, the defence just അല്ലടാ came ഫുൾ out on top, അറ്റാക്ക് but they were പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് certainly 3 CB അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് tested. Toure kept his eye on it, and he's there. Into the last 5 minutes. A probing pass. Quick to react. A moment to try and place the cherry on the cake. And that's a dangerous ball. And now a sudden chance to counter. ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ
Lovely pass, but can he get there? Zanetti. പക്ഷെ മൂന്നാളുണ്ട് ശരിക്കും മിഡില്. He's going to be disappointed with that. Now there's a fine ball. അവൻ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Challenge. No, that was never going to make it. 0 ലോസിലെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ആദ്യത്തെ ലോസാ. And that is it. The referee has seen enough. ഇന്നത്തെ ആദ്യം Barcelona 1914 ഇപ്പൊ എത്ര കുറയാതാവും. ആദ്യമായിട്ട് അത് തോൽക്കണേ. ഇല്ല 1914 ഇപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞു, 20 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു, 1394. ഇന്നിപ്പോ മറ്റേ കളിക്കണം കളിക്കാം. ഇത് വരുന്നു. ഇത് വരുന്നു കാക്കു ഒപ്പം വരാം. ഹലോ ആ യാറയും അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി. ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തണം വിചാരിച്ച, ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാ വിചാരിച്ചിട്ട് കളിച്ചതാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഞാൻ തുപ്പാൻ പോയതായിരുന്നു. ഏതായിട്ട് മറ്റേ ഇതല്ലേ, ടീം പ്ലേ ഫണ്ണല്ലേ. നമ്പർ പറഞ്ഞാണ് റമീസ് ബ്രോ. കൊറേ 5ഉം 3ഉം ആണല്ലോ സാർ. ഞാൻ കയറി. ആ ഫോണ് ഇടുന്ന കാക്കോ, ഫോൺ ഇടുന്ന ആരെടുത്താ ഫോണ് ഇടുന്ന കാക്കോ ഫോൺ വേണ്ടി.
സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയോ? കുത്തിച്ചാച്ച് കുറച്ച് ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ. കുത്തിച്ച് ഇപ്പൊ പോയി. സത്യം. ബെൻബോണ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും ചെയ്തു, പിന്നെ വന്നില്ല. ദൈവമായിട്ട് ഉള്ളതും പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ ഉള്ളതും പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാളാണ് ഓല്, നമ്മളും നമ്മളും. ഗട്ടൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഗട്ടൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ റൂമിയുണ്ട് അല്ലേ? ഗോളി തന്നെ ഉള്ളു. ഗോളി പിന്നെ ഒലിവർക്കാരനെ ഉള്ളു. അയക്കും നല്ലത് പീറ്റർ ചെക്ക. ഇത് റമീസ് റോഡാണ് അല്ലേ? അവന്മാര് ഫുള്ള് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറ്. പോണോച്ച് ഡയറക്റ്റ് CB അല്ല. പോണാച്ച് CB അല്ല. സിഡോർഫ നല്ലത്. ഏതാ? അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടൂസ്.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗട്ടൂസോ ഫോമില്ല, സീഡോർഫ് ഫോമില്ല അല്ലേ? ഈ രണ്ട് പഴയതുണ്ട് പുതിയതുണ്ട്. ഇത് ആരാ സീഡോർഫ? ചർച്ച ചെയ്യ നമ്മുടെ 2 ബോക്സ് ടു ബോക്സ് DMF രണ്ടാൾ കേറി പോകട്ടെ. വിസറോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. ആ അവര് വലിച്ചെറിയലേക്കാരം മിസ്രോ, ഫ്രണ്ട്ക്ക് വലിച്ചെറിയല്ലേ എന്നേക്കാരം അവര്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Bernardo Silva. He's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be course, I can assure you. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Looking to play him in. ഇവന്മാരെന്താ കുത്താൻ വരെ? അവന്മാര് കുത്താൻ വരെയാണ്. Has snuffed out the danger. That's a shade optimistic. He's cut it out. ഇതെന്നിട്ടാ പോണത്? ഇതെന്നിട്ടാ പോണത്? ഇടത്തേക്കാ പോണത്? ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. Hernandez. Bernardo Silva. Bernardo Silva. ഇത് അവരെന്തോ കാട്ടിക്കൂടുന്നത് അല്ല എങ്ങനത്? Little ball here. ഇല്ലല്ല. Maldini getting this one clear and reclaimed it in a trice. Fair to say, I think a cautious start from both teams. And it's been played through. Oh, it's hit the post. റൂമിലേക്ക് ബ്ലിസ് ഉണ്ട്, ബ്ലിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Albert Ferrer. Mateus. Oh, that's a key interception. Bernardo Silva. Now, can they get him away? That has been cut short. He's picked his way through. Bale, and this is Bale. Climbs up big. അടിപൊളി. So precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, കറക്റ്റ് തലമ കിട്ടിയില്ലേ? and it's all due to wonderful attacking. They hardly had time to even react. ഞാൻ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വിചാരിച്ചു ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And he was quick to react. Well timed, excellent interception. Lobbed him behind. Bale is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Tries to play it through.
And he welcomes it in. Cleared without complication. Back in possession and ready to go again. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's having a go. Hey, I'm not letting go. Tago chomer mein tadke chomer ndo. So easily have been different. Cantona usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. Oh, delightful ball. And the shot. Hey! A real chance. Kaal verumbo pe. I just wonder what was on his mind there. Kaal verumbo alla pediya. Right through it. Tago automatic stun aayi. Forwards and with intent. Hey. Pass somewhat off target. Yamal. Hey. Lala. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Hey. Back into the middle. The ball's gone astray. Looking for the run. 30 minutes gone. And that has earned a reprieve for the time being. Rummenigge looking to add to his goal. Lovely pass, but can he get there? Rafinha looks to get on the end of this. Oh, that's well spotted. The message is clear, none shall pass. Oh, it's a searing run, he is a man on a mission. And that was nowhere near his best. Now, what about a counter-attack? Oh, that pass isn't the best. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Line achievement. Rummenigge puts his foot on the gas. He's going for goal! Oh. Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. It's an inviting looking ball, that. And they're not going to make any further progress now. That is ended up in no man's land. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And they're quick to get back. Xavi Alonso is the team's great visionary. Yamal showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Searching pass he's played there. Boy. And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. How did you review the first half? Well, I'm a little bit worried about them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed. Yeah, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Another, and we know it's an awful long way back. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. മറ്റേ സ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും. And we're underway again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Cute ball now, how can he reach it? And no, that is pretty much the end of that. And he's there to clear it. They've got to be quick moving this forward. His positioning was spot on. Rafinha gets into a good position. Cantona, this looks promising. Another chance from a corner. Speed. And we have our very first corner.
And now they can spring out of defense. ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ക്ലിയർ കൊടുത്തായിരുന്നു, അത് സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതാ, അതാണ്ടായി. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. The whistle's gone, presumably for offside. Xavi Alonso. And it's Hernandez. And that has put paid to that. Mbappe unable to make it happen for all good intentions. Excellent challenge there, uncompromising. Rummenigge really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That is good alertness. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Played out towards the right wing. That pass just didn't quite work. Could be danger here. And the finish! ആ ഫൗളോ? അതാ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഫൗളോ? നമുക്കോ? And the boss has some thinking to do now. ഫൗൾ അല്ല, ഇത് ഗോൾ അടിച്ചുമ്പോഴാ രണ്ടും ഒന്നിച്ചാ സംഭവിച്ചേ. ആ ആ ആ സീബി ഉണ്ടോ അതില്? Substitution on the field. Number 18. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Number 22. And that has been clubbed away. Number 17. Crosses it in here. That is a brilliant interception. Number 9. That's a good intervention. That Go. to make in the face of danger that was growing. He's unhooked. ആ എന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh, that is beyond special. A worldie and a half. About as smooth as it gets. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. There was to be only one outcome. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over അത് നമ്മളാണ്, again. അവന്മാരേതാണോ? He has. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist അയ്യോ, here. പൊടിക്കാരം. Things starting to look very Hey. comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Hernandez, done delicately. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Now it's Hullet. Oh, what a mistake! Hey. It's come loose. Mbappe might just make this. Oh, well played, well sorted out. Not the most accurate pass.
Lofted upfield. And it's Bernardo Silva. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Could move up a gear here. Maldini. And he gets rid in a hurry. And that's the end of that. It all started well enough. Hey, what is it? Extra touchdown. Aims beyond the defence. Now that looks a decent ball. All played through for the wide man. He's having a shot! And he's straight offside. ഈ ബാക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയാ പന്നി അതണ്ട ഞാൻ ഒന്നപ്പം നിൽക്കായിരുന്നു അടിക്കണ സമയത്ത് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. Belletti tries to pass it through. He's got plenty of space out wide here. And that is out and behind. It's a good block. കാല് നെറ്റിട്ട് വരാനാണ് വരാന്റെ പൊക്കല് കണ്ടില്ലേ. Beckenbauer clears it away. And now a sudden chance to counter. Kimmich gets across to intercept that. And it's Hernandez. Pull it. And that's put paid to a passing move. Off and running. Rui Costa. ഞാനെന്നെ വീണ്ടും Time added on 4 minutes. Looking for options for movement. Bullet! Oh, he took the part right, but fluffed the finish. Bullet deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. And again! And the assistant referee rightly gives him offside. അറിയാനല്ല And that's going up front in a hurry. Oh, nicely intercepted. കഴിഞ്ഞു. And that is it. The referee has seen enough. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. Satisfying day's work. Summarise what we've seen today then, Jim. I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture. ഞാൻ ഡെല്ലെന്തല്ലടോ സ്പീഡല്ല റിയാക്ഷൻ ഈ ബാക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞോടൂലേ അതിലൊരു പ്രശ്നം തന്നെ. കളിക്കല്ലേ രവീന്ദ്രക്ക് 500 കൂടി 5000 ഇല്ലല്ല 5000 എപ്പോഴെങ്കിലും രവീന്ദ്രക്ക് അത് കൂടി വരികയാണ്. കൂടി കഴിഞ്ഞ 500 പോയിന്റ് കൂടി വരും. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് കഴിയോ അല്ലേ ഇന്ന് കഴിയോ? എനിക്ക് ഇഞ്ഞും വേണം 2000 പോയിന്റ്. അതാ മറ്റേ ഇതിടും ഡിസേബിൾ എനേബിൾ ഇടും. ഇതൊക്കെ മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരടാ. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ആണ്. ഓല ആ പുറത്തുനിന്ന് ഗൾഫിൽ ഓല ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് കളിക്കുക.
DMF ഉണ്ട്, സെർജിയോ ബസ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇല്ലേ ഡിഫൻസ് പൊട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് 4-3 ആണ്. തുറാമിനെ ഇറക്കല്ലേ? ഇതിപ്പോ അടിപൊളി സെറ്റാണ്. DMF നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം, ആങ്കർമാൻ നടുക്കിടാം. ആ 102 ഇതെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇത് എത്ര കാലം മുന്നേ അറിയാം ഈ 102? അതാണ് വിറ്റേ. അല്ല ഇത് അല്ല സിഡ ഇയാള് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ? ഏത് ബോക്സ്? ഇയാള് ഇടാ ബൈലിന്. അവന്മാരിലും ടീമുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് ഇല്ല. 3CB ആണ്. ഹോം പ്ലേസ് അല്ല, മുള്ളർ ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ല. ഇത് രണ്ടും റമീസ്രോ, ഇത് ആ മുന്നിലുള്ള രണ്ടാളും ഫോക്സിന്റെ ബോക്സാ. അതെ. ക്രോസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം. കാരണം മാനേജറും ക്രോസിന്റെ മാനേജർ അല്ല. അമിറോമോ എന്താണ്? Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. വിങ് കൂടെ നീക്കാരം കൊണ്ടുവരിക. പറഞ്ഞില്ലേ വിങ്ങാൻ ഉദ്ദേശം. വിങ്ങിൽ കയറിയ പടക്കായി. ഞാൻ ചോപ്പാ ചാച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ മഞ്ഞല്ലേ. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more... Little doubt, that is a foul. Oh, no messing about, it is red. Brazil are now forced to play the bulk of the game. A man ball evide kadakade, ball evide annitavana ball about making his presence felt, but not the wisest of decisions. Inendiya red kodikayirike. That's a throw. Zola.
Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Ayo. Nicely aimed pass. Nalle. Batistuta. പക്ഷെ അയാളിന്ന് വന്നിട്ട് And കൊന്നു. it's Neymar. Neymar takes a look up. Now, can they get him away? That's a cute ball. Well, that's good Skillolian, saving. He skillolian. squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar looking to play Oh. him in, and it's made its way to him. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Hey. എന്താ? ആ. He's having a shot. Oh. Now that has ഇല്ല, posed a few awkward questions. ഞാൻ പാസ് ചെയ്തപ്പോ Certainly പോകണില്ല could be കേട്ടോ. something so much more. Rummenigge. That's going in strongly. It's played through for him. Pirlo gets into a good position. Oh. He's played it long. Now it's Doué. And it's Pirlo. Now it's Kante. Good ball out wide. Doué is a player who barely needs an invitation to shoot. Thuram cuts it out. Pirlo. Good running, strong and purposeful. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Doué. Oh, now here's an interesting matchup. No messing about, just bludgeoned away. Burn. Nicely spread. Doué is sharing after that one. Doué in acres of അവര് space ക്രോസിൽ out wide. മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അതാണ്. Oh, he's felt that, hasn't he? Burn. Good, strong midfield running here. He's free, he has got space. ആൻഡ്രോ പിർലോ. Brazil with their first corner, the first in the game for ബാൾ our side, എടുക്കാൻ actually. വിചാരിച്ചോ. Burn. And the volley. Oh. Good try. The outcome could so easily have been different. വീണോ? Very speculative with എന്താ little വീണോ? threat, മനസ്സിലായില്ല. if any, ഞാൻ for the കണ്ടില്ല. keeper. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. തോഫല്ല. Chance! Now, who's going to be first to this? Neither of these two want to come off second best. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Zola. That's good running with the ball. And it's Conte. Nicely weighted ball. Oh, terrible pass. He's shifting through the gear, shapes to shoot! Goal! Brazil! And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Brazil have taken the lead. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Rummenigge. A lot of space here, a real opportunity. Oh, that looks a good ball through. And into the grateful arms of the keeper. And that's the end of that. It all started well enough. He's in a great position here. Tries to cross. There's the shot! ഓഫ്സൈഡ് It's ഓഫ്സൈഡ്. offside. Yes, it is.
He's not got that quite right. Villa. It's a really well-measured ball. Doué. And there's green grass ahead of him. Great chance! Maldini. clear. The message is clear. None shall pass. Looking for options for movement. That's gone for a throw-in. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Zola. That's alert and sharp and very well played. And it's Doué. Maldini going full steam ahead down the left flank. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. പിന്നെ ഇയാളല്ല ബെയിലുള്ളത്. മാറ്റണോ? ബെയിലിനിടണോ? ബെയില് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടാ മതി ചോദിക്ക. ഇയാളിട്ടു, ബെയിലിനിട്ടു. And that's the start of another 45 minutes. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Doué. Can he get on the end of this? Neymar plays it in. And it's hoisted clear. Kante with the clearance. Couldn't squeeze it through. David Villa. And they can counter here. Conte is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He won't be happy with that one. And it's Pirlo. And he welcomes it in. Bale gets flagged offside. കൊതുകില്ല. Great vision. Neymar. Oh, that's nice. In towards the back stick. Barcelona still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Picked out brilliantly. It's Bale! Oh. It's a loose ball. Donnarumma herring after the ball here. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause. Dani Olmo gets through on his own. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Takes a shot! Goal! They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. The movement so precise, the finish sumptuous.
Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much. The next goal is going to be so significant. അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. മത്തേഴ്സിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇതാവൂലടാ, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആവൂല. വേണ്ടല്ലോ. So, time for changes on both sides, actually. Busquets. And he's forced to go back. Dani Olmo puts his foot on the gas. The defence opting here for strength in numbers. Now it's Pullet. Whistle's gone, that's foul. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Wow. Oh, great effort. But he produced a save to match. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. It's a mighty effort! And that's caused a worry or two. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, that's well spotted. Oh, well played, well sorted out. Looking for a runner. He's tried one! Oh, good effort, he got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Seedorf. Well played and well cleared. And he's quick to snatch it back. There's a sharp little ball here. Ball driven towards the far post. He's had a shot! Barcelona! Complete. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Speed of thought. It's another really clever finish. fully defense. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down. Deserved goal. Maldini. Back into the middle. Crosses it in. And they've got rid. And that is out of play. Neymar going face to face with his great rival. Now the delivery. That's a decent clearance.
Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. Yeah. Looking to go deep. Brazil really are showing all the necessary Our urgency. But off okay. Oh, he's burst through. Well timed, excellent interception. Messi is sporting a guilty look after that. he made it look a bit predictable. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Hunnit. Now looking to orchestrate a counter. Oh, super Aisha. fine. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. Teremos 5 minutos de acréscimo. Dani Olmo gets across to intercept that. Over to the left. Strong running down that left flank. Cross flung. Can he finish? Big relief. It just needed better contact. Five minutes to add. Looking for the run. Oh, great defending. That needed doing. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. And we're done. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. It was so very, very good. Pirlo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. No. എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടും. എന്റെ ഒന്നുകൂടി എന്റെ ഇപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിക്കൂടെ മറ്റേത്. എന്തേലൊക്കെ തരൂടാ, എന്തേലും ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞാനും പോട്ടെ, ഞാനും ഓഫാക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഫാവും. അസ്രായേൽ എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് ലീവാണോ? ഇന്ന് 4 ലീവ് കഴിക്കാറല്ലേ? 4 ലീവല്ലേ?16 മണിക്കൂറില്ലേ കോപ്പ്? ഇത് റാൻഡായിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലേ റമീസറോ? ഇതില് അല്ലടാ, അത് നടക്കണില്ലല്ലോ.
ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഏതായാലും. ഇത് അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരുപോലെ ആവൂല, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, കുഞ്ഞിനെ കടിക്കും അത്. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. തെച്ചിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അടിയോ ഫോണ്. ഓക്കെ. അലർജി. തീർത്തു.